If you're an MBA student or planning to get into MBA, your biggest superpower at this point of time will be to use AI effectively. I created a video in which I told you about the 5 things you must do before your MBA. अगर आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि interviews खत्म हो गए करा क्या जाए, then the first point in that video was learn AI, and specifically I told you that learn AI for 2 or 3 things. One is research, second is AI to make exceptional PPTs, third is to use AI for Excel and data analysis. I thought that okay, how about I just show it to you, because I am also a business consultant. Apart from doing YouTubing and helping you crack CAT from my MBA days onwards, I've been helping brands in education and non-education areas to grow, scale, build their strategy, and therefore I use a lot of AI tools to do research, to create slides. In this video, what you learn is how to create an AI deck which looks something like this. This has been entirely created by AI. Look at the slide layout of this. This is not me, this is AI. It has done the full research and it has produced this very delicious looking slide with data and all of these things. This is exceptional. This is what we learned in this video. I'll be using primarily 3 tools: ChatGPT, Gemini, and then the great tool Genspark AI to create PPTs. My dear friends, this is your time to start learning. If you don't know me yet, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher. I'm the founder of Creatum, where I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. Also, if you're not sure that अब MBA start होने तक अगले 1-2 महीने में करना क्या है, then you need to take a pre-MBA program like the pre-MBA program which I have created for you. It's called How to Be School. How to Be School is one program that talks about everything that you need to know before entering your B school. I'll just give you a snapshot of this. It talks about what are the things which you need to do before joining your B school, must have skills, how to get an education loan, laptop खरीदना कौन सा खरीदना चाहिए, some golden rules for MBA, then how to do well in academics, and what are the things which you need to do inside the classroom, how to do well in your extracurricular activities, clubs, and everything. Should you run to become the place comer, time and self-management, exceptional skills for you to know, networking and friendships, even romantic relationships, how do they work in MBA, resume building, final placement, summer placements, all of these things. It has courses inside of this. So say if you were to go for How to Be School Pro Plus, I will help you select your specialization. Very important. Why is selecting specialization so important? Because अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करना है, अपनी CV किस एरिया में बिल्ड करोगे, माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स आर मच अहेड ऑफ यू. तो AI वे तो करना ही है, तुम्हें ये भी यू हैव टू चूज दैट. देन MBA कॉन्सेप्ट क्रैशर्स हेल्प्स यू नो दैट ओके व्हाट आर द फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएंगे, मैंने उनके स्निपेट्स पढ़ा दिए तुम्हें. ऑल्सो इफ यू वांट टू स्पीक टू मी, देन How to Be School Live gives you 4 one-to-one interactions with me so that you can speak to me. My dear friends, the time is now to really get on your MBA. तो अभी तक if you've watched me speak about CAT, now see how I help you upskill, and therefore you need to subscribe to the channel, like the video, so that I meet you more often on YouTube and we can do real good upskilling in AI. Let me go to this video now and I'll help you understand how do you create a beautiful PPT like the one I've showed you right from scratch in about half an hour or so. Hi and welcome back. The idea is very simple, that we'll be taking a topic and AI को use करके can we make a PPT on that. That's the simple objective. And how do we use 3 tools? And I'll be taking you through 3 tools. We'll start off with ChatGPT. We could have also started off with Claude. Both of them will be using for the same things, but we'll use just one of them. Then from there we'll go to Gemini and use its research capabilities, and then finally come to Genspark, a tool which I love to create PPTs, and we will get to that point. The idea is very simple. Again, देखो यार, you need to get exposure that how you can create these PPTs fast. What I'll do is a very simple thing. I'll take a topic which is relevant to the business world, the world of MBA, something similar sort of things you will encounter in your MBA program, and from there you will get a quick snapshot ki half an hour, 1 hour mein maximum. I'm hoping that I'll be able to wind this up in that much time, how you can create a PPT. So the topic which I thought in my mind, which has a universal appeal, which everyone almost knows about, is Tata Nano case study. Let's say suppose you are in your MBA classroom or you're at your work or wherever, and you have to do a business case on Tata Nano. You have to analyze the business journey of it. Why was it good? Why was it not good? Why it eventually failed? And can we create a 5 to 10 slider on it? As simple as that. And can that 5 to 10 slider look aesthetic? The problem with a lot of these tools is that कि GPT से, ऐसे तो मैं GPT से भी जाके I can create a PPT, मैं इसमें GPT में जाके भी मैं PPT बना लेता हूँ, but वो aesthetic
static नहीं होती, that is just white background with some statements on that. So that is not what we will do. Now I will walk you through what we are planning to do with this. With ChatGPT or Claude, either of the two, we will do meta prompting. Meta prompting बोले तो कि ChatGPT को फॉर एग्जाम्पल हम समझाएंगे कि हम करना क्या चाहते, फिर वो समझा के हम उसको बोलेंगे कि इस टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है, तो वो रिसर्च करने का काम हम Gemini से करवाएंगे, बिकॉज Gemini का रिसर्च इज बेटर. We'll get Google Gemini to do the research for the PPT, but for Google Gemini to research it, we will write its prompt through ChatGPT. We will not directly prompt to Gemini about this, because this is called meta prompting, that what you prompt to a AI tool is directly, it is going to directly impact what output you will find from it. Therefore, the idea is that can we make our prompting so superior that the output is also amazing? And for the prompting to be superior, how about you use AI itself to write a great prompt for you? That is meta prompting, कि AI से ही कहो कि अपने किसी दूसरे AI tool के लिए prompt लिख दे हमें. That is what I think. And then we'll come back to ChatGPT. We'll say that okay, research कर दी हमने, now write a prompt for the third tool, which is Genspark, for us to create PPTs. That is the full idea behind this. Now without further ado, let me go to ChatGPT. And now I'll be switching screens and all, तो थोड़ा हो सकता है कभी problem हो, but I'll try to do that. Now ChatGPT से I will be starting. I could have started with Claude as well. One of the reasons why I'm starting with ChatGPT is only one thing, that I will be speaking out my prompt. What you'll also learn is that कि मैं इसका dictate functionality use करके इसको अपनी कहानी समझाऊंगा. I'll try to explain it what I want to do, and what I have observed at least up till right now, that the dictate feature of ChatGPT is slightly more superior than Claude's. और कोई reason नहीं है, and I have a habit of dictating it out. And in fact, if you want to become a native AI person, very frankly, you should develop a habit of speaking to your GPTs and your tools and all of those things. That's that. So I'll get back to this, and to GPT I'll start to explain this. Okay, एक और चीज करनी है आपको. GPT में यहाँ पे टॉप पे आके click on thinking, जो यहाँ पे मैंने activate करा हुआ है, that is extremely important. Now I'll start speaking to it. Hi, I am an MBA student and I have to create a business presentation on Tata Nano case study. Our professor of marketing has asked us to understand the case, the history of the case, what exactly Tata Nano was all about, what happened in its launch, what happened in its launch and why did it eventually fail. The major part of the PPT should be about why it failed and what can we learn from it. So it has to be a marketing business oriented PPT. That is that. Now, what I want from you is that you are my expert MBA strategist and your job is to help me create this. How you will help me is that first you will give me a meta prompt which I will feed into Gemini. I will use Gemini to do research on the entire Tata Nano case. So please, as a first step, become that expert who writes exceptionally detailed and very good quality prompts, and write a prompt for Gemini asking it to give me a very in-depth research on Tata Nano case studies, link to the sources wherever it is required, because it is extremely important for us to have sources. And then I will use that research from Gemini to feed it into Genspark so that we can create a PPT from there. So right now your objective is one, please be that expert meta prompter and write a prompt for Gemini for it to create a research which I will eventually feed into Genspark. Thank you. So I've spoken all of these things right now, and what you'll observe it is that it will quickly, it has transcribed it. See, again, what you would have also observed here is that I am not somebody who's exceptional at speaking. ऐसा नहीं है मैंने बोलते हुए बड़ा करारा prompt बोला है कि ऐसी कुछ नहीं. मैंने बड़ा simple layman language में जो भी मेरे को जहन में आया, whatever came to my mind, I kept on speaking it. That is the beauty. That is why meta prompting चाहिए तुम्हें, कि ताकि तुम अपने sentiment से, whatever sentiment you're feeling, you can speak it out and you can then see AI do its magic. So as I showed you, it has done that hey, I'm an MBA student, I have to create a business PPT, this and that. You can pause it and you can read it and you'll be pretty surprised, or maybe not, that this is very good. Now I will put it in and you will see that it will help me create a meta prompt which I will eventually enter into Gemini. And see, this is what the meta prompt is. You are an expert MBA, नीचे नहीं जा रहा अभी because it is creating that. I need you to create, अभी खैर, now it will create the entire thing. And see, if you can see, it is giving important instructions. You just read the language. You and I would have never been able to write a prompt so good and detailed. मैं तो कहता हूँ तुम अगर लिख भी पाते, even if you would have had the clarity to write such a detailed prompt, this would have taken you
15 minutes in itself to be able to visualize and write these things, that hey, that I need to have a first this thing wherein you speak about this, then see again it is talking about, okay, ye ho jaye pura, then I'll speak about it. Hold on. So section 7, Tata's nano failure can be called a marketing failure for each. Explain it clearly. Discussions for the classroom. Output style requirements. Quality bar. That what, okay, now it has created this. Now if you see this is beautiful. This is a prompt. ये वो prompt है जो तुम लिखते खुद. Ideally you are an expert MBA level business researcher, marketing strategist, I need you to create a very deep source link research on this. Now if you see this, it has laid out the objectives जो भी मैंने इसको करे थे explain, इसने उसको और ब्यूटिफाई करा है, अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं that you have to quickly speak about facts, analysis, what do you interpret from all of these things, and all of these things आते हैं. Then it has advised that किस फॉर्मेट में रिपोर्ट होनी चाहिए. So not only you're creating a PPT, for all you know, you can also create a report. It says that, okay, give me an executive summary of that and history and all of these things. I'm not saying all of these things you'll be using in your PPT, but this is important for you to research. So then see again, Genspark in itself has intelligence. It is not just a dumb tool to create the slides. तो वो भी इसमें से सीव आउट कर सकता है क्या क्या चाहिए उसको. ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने जाके ये कॉपी करा मैंने यहाँ से, और मैं जेमिनाई में आया एंड मैंने इसको पेस्ट करना है. पेस्ट करके एंटर मत प्रेस कर देना, अभी रुक जाओ. यू हैव टू गो टू टूल्स एंड यू हैव टू एक्टिवेट समथिंग नोन एज डीप रिसर्च. डीप रिसर्च इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग जेमिनाई. अगर ये नहीं यूज करना था तो हमें जेमिनाई में आने की जरूरत भी नहीं थी. वी कुड हैव इजीली कंप्लीटेड दिस. चैट जीपीटी और क्लॉड, either of the two which you use, they are very well capable of actually doing this in itself. ये रिसर्च तुम्हें जेमिनाई से भी कराने की जरूरत नहीं थी. तुम्हें अभी शायद जहन में सवाल ये हो रहा होगा कि यार क्यों कर रहे हैं, ये यहीं से क्यों नहीं कर रहे हैं. ये कर सकता है, मगर रिसर्च कैपेबिलिटीज इसकी बेहतर है फिलहाल के लिए. Now with this I will click submit and you will see that in some time, now this will take some time. This might take 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and we will get back to it when that happens so that you can see the output. But this will give you a very good detailed research document with links and everything, and now you will realize what's the power of AI, because this level of research without AI would have taken you, I don't know, hours and hours. Now I will keep the screen active so that you can see that कैसे चलता है, and I will speak to you about this. When I was pursuing my MBA in 2017, a research like this and doing this in the MBA program used to take so much time, used to take exceptional amount of time, you have no idea. We had to go to Google, search for everything, copy and paste it in our Word file, then ensure that we reword it enough so that it is not getting caught for plagiarism, and also to learn it, apply our mind. हमें एक digestible format में मिलता तो कहीं था ही नहीं. Then from there you were creating slides, and slides के लिए कोई AI पे कुछ नहीं था. You had to use your imagination. Now I was somebody who was good, very good at creating slides, and I think ये मेरे में अंदर काफी समय से था that I could create good slides. And then it used to take me another 2, 3, 4 hours to create slides for that, like some 5 to 10 slides. What we're talking about now is that making it in minutes. Okay, so now it has advised us कि ये request क्या है. So now it has explained to us that okay, what you are asking me to do, it is something like that, and then we are saying that okay, start research. We can also change something, so we can see that whether what it has understood of us is correct or not. But broadly, usually 99%, 99 भी क्या ज़्यादातर ही, it knows what it has to do, and now you can safely just click on start research. I am again repeating on this. ChatGPT was used as a prompter. Prompt करने का काम है. अब देखो तुम्हारे सामने रिसर्च केस स्टडी बिल्ड हो रही है, उसका रिसर्च बिल्ड हो रहा है, एनालिसिस बिल्ड कर रहा है वो. ठीक है, and you can see it happen in front of you. This is still a very fast thing. See again, I plan to keep this video uncut. I don't know whether I will eventually or not, but the idea is कि मैं uncut format में क्या तुम्हें पूरा timeline दिखा सकता हूँ कि नहीं. अगर मुझे लगा कि नहीं समय ज़्यादा हो रहा है, then I might put in a cut, but let's see. So now here you can also see that it is also sharing with you what kind of websites it is researching. This is a capability which is Gemini's capability, and you have to also understand why. Google as a search engine is Google, and Gemini is also by them. So it definitely has that capability to really go through this, because for a page to rank on the Google search engine, Google crawlers index the page. It scans through the page. तो Google के पास वो repository वैसे ही है. For somebody else, for a different LLM, they have to scan those pages now once they start. So they have it already, so they know which pages to go to. And if you see this, if I keep on scrolling down, what they're doing is that they're doing very
very this thing, and it is also explaining you that, for example, I am now finalizing my review of the brand's ending phase where the production plummeted to single between all of those things. See, it is explaining you everything, and you can also see how it thinks. So that is a beautiful thing, and probably I will cut this thing over here and we will speak when we have this. Okay, now, so what we have in front of us is a detailed research report on Tata Nano case, and you can see it, how well it has structured it. A multi-dimensional analysis of frugal innovation, marketing positioning, and industrial crisis management. And it has structured it just the way an MBA student would structure their report to their faculty. And it has explained so many things. It has explained the historical context of it, that the conception of nano was not isolated event but a culmination of a decade-long shift. It has gone back to liberalization, that how Indians started to explore more in terms of what they should own. Then they started to speak about that Indians, they started to purchase scooters, and from there so many things have happened, and they've linked it to the growth of the nation as well. Then they come to all of these things about the specifications of the car. They have compared it with a Maruti 800, all of those things. Then they have spoken about the launch story and all of these things. Now what I'll do is I will be using this as a support document to create PPT. So I will go to share and I will copy the context, or maybe I'll export it to docs. I will export it to docs, and what it will most likely do now is that it will open up a document file for me to create it. So pop-up एक block हो गया है शायद, pop-up open करते हैं. I am assuming that would be that. So it is, yeah, as you can see, it has opened up a document, and what I'll do is from here I will just download it. I will download it and I'll keep it with myself. I'll tell you why I'm doing all of these things. Now download open हो रहा है and I just keep it over here. Okay, now what I'll do is I will go back to ChatGPT, because now from ChatGPT I will now create a prompt for Genspark. Genspark, my dear friends, is this tool which is an exceptional tool to create PPTs, and you will see the magic of that. Now I'll come to here and I'll say, and I'll record my voice again, because that is how I work fast, so that I don't have to do a lot of typing. किचकिच नहीं करनी मुझे. अभी तक तुमने देखा होगा मैंने टाइपिंग करी भी नहीं है, मैंने बोला ऐसे. That's the beauty of it. मतलब you could be sitting on a hostel room bed and you could be creating this. That's how it is. Now hear me out. Okay, here we go, and we click this particular. I hope you can see my screen. You can. Okay, I have done the research using Gemini. What I want you to do is that now help me create a prompt for Genspark, which is an AI tool to create PPTs. Tell Genspark that, hey, I want to create a PPT on this particular thing. Inform it that I would be also uploading a supporting document which I have prepared. That document has a lot of things about whatever this is, so it should also use that document to include the content on the slides. I am primarily looking at 10 to 12 slides, not more than that. Please also tell it to use the branding of the institution which I am in. I will also be uploading the logo of the institution in which I am, so that it should use the same shades on the slide, so that it looks that yes, this PPT has been well created. So yeah, so please create this prompt. I wanted to speak a few more stuff over here, but I did not. I wanted to show you that even if the prompting or the speaking is as bad as mine, still what wonders it can create. Now you will see this again. It has seen जो भी यहाँ पे था सब कर दिया इसने. And what I will do now is that I will go and search for I am Udaipur logo, because I am Udaipur. I hope you can still see my screen. And logos पे आऊँगा मैं. I am Udaipur and logo. And what I'll do is I don't want to use the green वाला logo, green and yellow. चलो green and yellow ही use कर लेते हैं. मैं इसको copy कर लेता हूँ. ये बाद अच्छा अभी नहीं करूँगा, अभी मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे. ठीक है. It has created the prompt again. Use this prompt in Genspark, and now you will see the beauty of it. मैंने explanation में समय ज़्यादा waste करा है. What you'll observe is that I'm spending more time in explanation so that you can feel this. You know, while you're watching this video, I would want you to comment on this video how you're feeling about it. You might be feeling that, whoa, this is actually real. You know, we probably needed a structured hand holding of how these things happen. Like we know about ChatGPT, we know about Claude, we know about these tools, but how to string them together is the beauty. I want you to let me know in the comments what you think about it. If you want more videos, like, I can imagine there could be a second version of this video in itself, that
जो केस स्टडीज पढ़ाएंगे तुम्हें क्लासरूम में, उन्हीं को यूज करके पीपीटीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत होने वाला है. लेट मी नो इफ यू वांट दैट वीडियो, बट नॉट जस्ट दैट, लेट मी नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस राइट नाउ. ओके, आई विल गो बैक टू माय स्क्रीन एंड you can see that the prompt is ready, and it has written a prompt which you and I could have never written in our life. Output expectation is I want a polished classroom ready business presentation, whatever visual structure, so please create this, please create that, and you can read this prompt. Also, what I'll do is I will give you these prompts also somewhere, a comment mein ya kahin pe I would want to put that, but when you'll see this and you can stop it and you can see it that a prompt like this could not have been created by you and me. I'll copy this, I'll come to Genspark. You should see this link, it is genspark.ai. On this tool, come to AI slides. Please don't just paste your prompt here, come to AI slides. AI slides click करोगे वो prompt open कर देगा. ठीक है, अब तुम यहाँ पे आओगे, अब अपना पहले तो prompt paste करो. ठीक है, prompt paste करा तुमने, और okay, I am on the paid plan of Genspark AI, so you have to be on the paid plan on that. तुम ChatGPT फ्री में यूज कर सकते हो, Gemini फ्री में यूज कर सकते हो, इसका Genspark का तुम्हें पेड प्लान लेना पड़ेगा, बट इट इज वर्थ इट. अब मैं उस पर भी आऊंगा, ये वर्थ इट है लेना. इट्स अ नो ब्रेनर इफ यू एज अ स्टूडेंट आल्सो हैव टू डू इट. अब थोड़ी चीजें यहाँ पे है, देखो अब ये तुम्हें दो ऑप्शंस देगा, प्रोफेशनल और क्रिएटिव. आई वुड यूजुअली सजेस्ट यू एज एन एमबीए स्टूडेंट और इवन एज अ प्रोफेशनल इन कॉर्पोरेट टू गो फॉर प्रोफेशनल. क्रिएटिव आई हैव सीन बिकॉज आई हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ दीज पीपीटीज एंड अ लॉट ऑफ दीज टूल्स, नॉट जस्ट दिस. क्रिएटिव गिव्स यू मोर imagery based slides, so उसमें मतलब there'll be a lot of infographics and all of these things. You need professional which also gives you data and words. इसमें words बहुत कम होंगे, so this might not work for you very well. These are more acceptable forms of ones which are used anywhere. Then what format of slides? Usually the professional जो भी slides तुम और मैं which we create are usually 16:9 format, जो वो width वाली होती है, ये वो है. Fun fact, अब यहाँ पे एक और चीज है, देखो 4:3 भी हो सकता है, but usually ये यूज होता है. एक और चीज, you can also create PDF handouts with this. All you have to do is just choose 3:4 and you could create posters with this also. उसके लिए भी अगर ट्यूटोरियल चाहिए मैं बनाऊंगा तुम्हें. I've done a lot of these things, so I know what I'm talking about. And इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, you just have to know. ये तुमने कर दिया. अब देखो दो चीजें इसमें we have to add, because somewhere in the prompt it would have said that hey I am also uploading a document. ये कहीं ना कहीं पे लिखा होगा उसने, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि उसको लिखियो प्लीज prompt में. See this important content instruction, use the uploaded research deeply. तो मैंने उसको prompt करते समय बोला था please write it in your prompt कि मैं एक document भी upload कर रहा हूं. तो अब मैं अपने downloads में से वो document भी upload कर दिया यहाँ पे. दूसरी चीज मैंने design instruction में कहा होगा कहीं ना कहीं उसको कि please follow the image का, yeah see this, I will upload my institution logo, use it to derive the color palette and branding direction. You could have never used this by the way, like in terms of words. So I'll come back to this, I'll copy the logo and I'll paste it and let's see क्या बनाता है वो. जरूरी नहीं है ये सेम शेड्स ही करने हैं मुझे यूज, बट ठीक है, जस्ट सो दैट आई कैन शो यू. अगेन डोंट एक्सपेक्ट कि ये ग्रीन और ये वाला जो मैंने दिया है इसमें शेड, इससे इट कुड लुक समथिंग वेरी एस्थेटिक. यूजुअली इट विल क्रिएट समथिंग वेरी एस्थेटिक एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद इट. नाउ आई क्लिक एंटर एंड यू विल सी द मैजिक बिहाइंड दिस. यू विल सी हाउ इट विल स्टार्ट टू क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. तुम्हारे आंखों के सामने क्रिएट करेगा पीपीटी. यहाँ पे दिखेंगी एक एक स्लाइड तुम्हें. दिस इज द मैजिक ऑफ व्हाट यू नीड टू नो. मेरा कैमरा शायद फ्रीज हो रहा है अभी, वो फ्रीज होता रहेगा बीच बीच में, प्लीज डोंट माइंड दैट, बिकॉज मेरा थोड़ा सीपीयू ज्यादा यूज हो रहा है apparently that is the reason why that is happening. And yeah, I would not want to put a cut over here because I would want you to see this. तो मैं कट डालना चाहूंगा नहीं, बट अगर करा भी मैंने कट तो यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड कि तुम खुद भी देख सकते हो when you will be creating it for yourself. I think I will put a cut so that it is crisp. Now you can see on the left side that it is giving you an idea of what all slides it is creating. If you can see the slide 10, slide 11, slide 9, ये है, बता रहे तुम्हें ये स्लाइड पे मैं अभी काम कर रहा हूँ. अब यहाँ पे तुम्हें प्रीव्यू ऑफ योर स्लाइड्स आना शुरू हो जाएगा इन सम टाइम. अब ये आउटलाइन क्रिएट कर रहा है एंड अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ टूल लाइक Genspark. It is made for creating great PPTs and exceptional PPTs, and you'll be surprised a lot of organizations have now started to use Genspark. A similar tool to this, by the way, is called Kimi.ai. KIMI. Kimi also creates good slides, but Kimi का मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है that the
style of the layout which is created or which it creates is very बहुत similar create करता है वो, हर slide will look the same almost, which is also okay. I'm not saying that is a problem, but for me this one is very good. And also, if you have another tool which you have been using to create the slides, let me know in the comment. I would love to know about it, by the way. I would actually love to know about it. So अगर कुछ ऐसा है जो तुम यूज कर रहे हो, मुझे तुमसे सीखना है यार. मैं तो देखो, at no place, I will just change my screen. At no place I would want to pretend that hey, I am an expert. No, I may be ahead of you in AI because I use AI in my work. As I would have told you already, I'm not just a YouTuber, I'm also a business consultant. After my MBA, I worked full time for a few years, and then I switched to building my own thing and becoming a business consultant, where I help tech organizations and a few other organizations in their business strategy, in their go-to market strategy, and a lot of all of those things. So I create a lot of PPTs, I create a lot of these research things, and therefore I'm just ahead maybe from some of you. मैं तो ये भी कहूंगा, मैं तो ये भी गुस्ताखी नहीं करूंगा कि मैं सबसे बहुत आगे हूं. हो सकता है तुम्हारे पास कुछ चीजें हों जो मुझे बतानी तुम्हें आई थिंक मतलब काफी वो हो. एक और चीज मैं यहाँ पे आई विल से टू यू व्हाइल दिस हैपेंस, एंड इट हैज स्टार्टेड टू क्रिएट द स्लाइड्स. आई विल शो यू. इफ यू आर गोइंग इनटू योर MBA program ना, you have to explore this thing. I have a pre-MBA program. It's called How to Be School. I am talking about it very late in the video because I did not want this to be a sales video. It is not a sales video. My dear friends, How to Be School is the pre-MBA program that you need. In this program, I talk about so many things. I talk about things which you need to do before joining a B school, must have skills, education loan, laptop कौन सा खरीदना है, कपड़े कौन से पैक करने, golden rules for MBA, academics में कैसे अच्छा करना है. मैंने समझा है कि MBA में academics कैसे होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ है इसमें. टाइम मैनेजमेंट MBA में कैसे, नेटवर्किंग एंड फ्रेंडशिप्स, इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स आई हैव टॉकन अबाउट, बिकॉज़ अगेन ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर रियलिटी ऑफ योर MBA, एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर bundled into this program. There are also sub courses in it. So for example, if you go for How to Be School Pro Plus, there is a course called MBA Specialization Selector, so that you can select which specialization you want to do. You cannot walk into your MBA blind कि चलो सोचेंगे क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, फिंस कर, नहीं भैया. तुम अगर सोचोगे तो प्रोफाइल किस फील्ड में बिल्ड करोगे. लोग तुमसे बहुत आगे हैं, उनको तो पता है, उनको फाइनेंस दे हैव टू डू, दे आर बिल्डिंग समथिंग इन फाइनेंस. देन MBA कॉन्सेप्ट क्रैशर्स, एवरीथिंग व्हिच दे विल टीच यू इन द फर्स्ट ईयर, उसके थोड़े थोड़े स्निपेट्स मैंने डाल दिए यहाँ पे ताकि तुम अहेड हो. द आइडिया फॉर यू टू यूटिलाइज योर टाइम इज टू गेट अहेड. ये है. इस साल मैंने एक और प्रोग्राम कर दिया है इसमें लॉन्च, हाउ टू बी स्कूल लाइव. इट हैज 4 पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शंस विद मी. अगर कहीं कुछ डाउट है, एंजाइटीज है, समझना है, पढ़ना है, बात कर लो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर यू टू ज्वाइन. आई एम सेइंग दिस not just for being salesy. I'm saying this because I know this. Year on year, students have been asking me, sir, karna kya? They book 1-to-1 calls with me, and I thought it's time to get you ahead of others. What's the point of following me? अगर तुम सबके जैसे हो, it's no point. Take this. This is gonna value you, and let's meet inside the course, and you'll learn so much more in this. Now I'll get back to my screen. I'll get back to Genspark, and let's see what it has created for us up until now. And I don't think you can see my screen as yet, but here it is. I hope you can see my screen now. Can you? No, you can't see it right now. Even you will be able to see it now. Okay, it has started to create something very good. I am really happy of with what it has started to create. Now you will see this is brilliant. It has not only put IIM Udaipur logo where it is supposed to go, it has also given me a very nice color scheme of green and yellow, and the boxes, edges, and all of those things. It is beautiful. Look at this slide, background and people's cars vision. Look at this. Isn't this a top level consulting tier slide? अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, because अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि इन स्लाइड्स में भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई कैन स्पॉट अ फ्यू इश्यूज इन दिस स्लाइड. और तुम्हें इसको डाउनलोड करके इस पे भी अभी काम करना पड़ेगा. तो ये मत सोच लेना कि ये हो गया मेरा काम. अभी इस पे भी काम है. यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं. मैंने बहुत वीडियोस देखी थी. पता क्या करते हैं वो, वीडियोस को जस्ट टू मेक इट स्मॉल एंड क्रिस्प वो दिखाते हैं कि जी हो गया, देखो बन गया स्लाइड. अरे नहीं भैया, वो डाउनलोड करके भी 10 काम करने पड़ते हैं उसमें, तब जाके तगड़ी पीपीटी बनती है. मगर आप रियलाइज करोगे जल्दी बन गई. ये मैं 15 मिनट में बना के खड़ी कर देता मैं बोलने के चक्कर में, और बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग माई स्क्रीन, तो आई थिंक थोड़ा लैपटॉप भी मेरा स्लो हो गया है. ऑल्दो इट्स अ मैकबुक प्रो, आई डोंट नो व्हाई इट्स गेटिंग सो स्लो, बट वो भी हो गया. वरना ये मतलब 15-20 मिनट का काम होता है. हाँ, ऑब्वियसली वेयर आई हैव टू पुट माय माइंड, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर माय कंसल्टिंग असाइनमेंट्स, आई डोंट डू अ 15 दिस थिंग करके मतलब कर दिया. नो, देयर हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस आल्सो. सो अ लॉट ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स आर फेड इनटू द AI, and then it creates all of those things. So one version of this PPT making one I will create, that if you have documents with you, for example a case analysis, how do you upload it to some of the LLMs, and which LLM to upload it to is a beautiful one which you don't know about, or which you may know about, which I have not spoken about here. It's not Claude, it's not
GPT and you use it for that. So वो भी एक चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं करने को. And very frankly, I wanted to move beyond कि MBA कर लो, CAT कर लो, because there is so much more which you have to do. And look at this. This is beautiful. It has given me a timeline of things. Look at the design sense of this tool, and you'll be very happy. And अभी it has not completed it. जब तक ये सारे steps complete नहीं हो जाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा. And it's okay. I think I'll do and see. It is creating this in front of you. So how it creates a slide is that it creates using HTML code. This is code which is being converted into slides, but इसको तुम डाउनलोड करके पीपीटी में एडिट कर सकते हो. तो इट्स नॉट दैट कि कोडिंग आनी है ये स्लाइड को चेंज करने के लिए, नहीं. अभी तुम देखोगे इस स्लाइड में प्रॉब्लम है, ब्यूटीफुल लग रही है. पता है क्या प्रॉब्लम है? नीचे का कंटेंट कट रहा है, स्लाइड से ज्यादा साइज का है कंटेंट. इसको भी मैं बैठ के सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने. सो इट डज नॉट एंड देयर. आई डोंट वांट यू टू बिकम अ स्टूपिड पर्सन हु इज जस्ट यूजिंग एआई एंड हैज नो नॉलेज कि उसके बाद क्या करना है. भैया नहीं. इफ यू आर फॉलोइंग दर्पण सक्सेना एंड क्रिएटम, यू हैव टू बी बेटर देन दिस. एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, these are nuances. Some of them I teach in pre-MBA program. That's that. If you also want me to build a course on AI for MBAs, I think it's high time, and it's high time I need to do this because I'm also a practitioner, unlike a lot of others. But anyways, वो point नहीं है. If you're in doubt anywhere, speak to me. We can meet inside How to Be School. There are 4 live interactions, and it's always fun to talk to you, to learn about where you're stuck and where you're not stuck and all of those things. तो फायदा है. ये वीडियो लंबी है और मेरी वीडियोस लंबी होती हैं. मेरी वीडियोस देखते ही वो लोग हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट है टू ऑल ऑफ दीस थिंग्स. सो इफ यू आर वाचिंग दिस अप अंटिल नाउ, कैन यू प्लीज गिव मी वॉच्ड इट अप टिल द एंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन द कमेंट्स सो दैट आई नो तुम कौन हो. एंड आई बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट यू आर सीइंग दिस. तो अब यार ये थोड़ा स्लो है. आई विल पुट अ कट ओवर हियर एंड देन वील मीट वंस दिस इज कंप्लीटेड. ओके देन, सो वी आर बैक एंड you would have seen that the PPT is complete. It has actually gone down to the last slide, 12 slides as I had asked it to create. And here it is. You can see the quality of slide creation and the layout. I would want you to draw your attention towards पहले तो superficial चीजों पे. कलर स्कीम कैसे मेंटेन करिए, लोगों का प्लेसमेंट कितना ब्यूटीफुल है, लोगों के कलर्स को यूज करके कैसे स्लाइड्स में यूज करा है. अगर ग्रीन यहाँ पे है तो उसका हल्के शेड का ग्रीन का बैकग्राउंड इस बॉक्स में देके आइकन ग्रीन डाल के हल्का येलो. एंड हर स्लाइड का लेआउट अलग है, कोई स्टैंडर्डाइज गंदे लेआउट्स नहीं है. ग्राफ्स, जहाँ पे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है वो है. एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल deck. This is a beautiful deck, but the work is not over yet because this is not yet done. So what I'll do is we'll click on view and export this as a PPT. It will show us a prompt, go to PPTX and export it, and then you will be able to make edits into it. See, edits मैं यहाँ पे prompt करके भी कर सकता हूँ by the way, but ये broadly ठीक है. तो अगर कुछ बहुत ही errors हैं, कहीं कुछ change करना है, कुछ layout change करना है, आप यहाँ पे डाल सकते हो. Like okay, for example, अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे font ये वाले पसंद ही नहीं है, मुझे पसंद है वो sans वाले जो fonts होते हैं. Suppose I can ask it, please change all the fonts to so and so font. It will actually regenerate the PPT for you. हाँ, तुम्हारे जो मतलब you will be wasting your tokens in that. That's there. But ये fact है. अब देखो ये डाउनलोड हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं. ओके, डाउनलोड, I'll get to this and मैं सेव कर लेता हूँ अभी at some place and ये डाउनलोड होके खुल गई. अब ये PPT जब मैं खोल रहा हूँ अभी शायद तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई ना दे, but I'll have to check कि तुम्हें दिखेगी कि नहीं दिखेगी. वेट अ मिनट, नहीं दिख रही होगी, बट अब मैं एक बटन प्रेस करूंगा तो शायद दिखनी शुरू हो जाएगी. कैन यू सी इट राइट नाउ? Maybe yes. Now I think you can see it. If you can, then great. If you can't, I would be very sad कि मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली और तुम्हें नहीं दिख रही. बट ओके, तो अब देखो फर्स्ट स्लाइड ऐसी अच्छी नहीं हो सकती. दिस इज नॉट अ गुड फर्स्ट स्लाइड. तो पहले तो फर्स्ट स्लाइड को हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, या फर्स्ट स्लाइड पे इतना काम ना भी अगर करा जाए, दैट इज ऑल्सो फाइन. फर्स्ट स्लाइड है, हटा दो, ये भी हटा देता हूँ, ग्रे बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ, तो एक सफेद आ जाएगा. और ये हटाता हूँ फिलहाल मैं. IMU लोगो कहीं डाल दूंगा मैं, जहाँ पे भी डालनी है. इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ एंड साइज बड़ा करके इसको एक लाइन में लाके. सो मैं फर्स्ट स्लाइड पे इतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑलवेज एडिट एंड डू समथिंग. आप अपना नाम वाम कर सकते हो, डाल सकते हो, ये जो भी फुटर में डालना है कर लो. इसको मैंने लेआउट थोड़ा ठीक कर दिया. दैट इज दैट. इट नीड नॉट बी दिस. ये सेकंड स्लाइड से मैं काम करूंगा, ये कॉपी कर लेता हूँ. क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा? ये कॉपी कर लेता हूँ. ओके, लेट्स सी. तो ये मैंने यहाँ पे किया है. इसको प्लीज हेडिंग साइज काफी इंक्रीज करना चाहिए हमें यहाँ पे बिकॉज स्पेस है हमारे पास.
class. Then I'll come to this and I'll put it out like this over here. थोड़ा layout पे ठीक कर रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा करने का रीजन नहीं है मेरे पास. And this comes to this. ठीक है, अब जो मैं तुम्हें चीज दिखाना चाह रहा था ये ठीक है, इसमें हम और भी काम कर सकते हैं, बट फॉर नाउ दिस इज ओके. इसको थोड़ा मैं स्लाइड में अंदर ले आता हूँ. ठीक है, अब मैं असली चीज दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सी दिस इज ओके, यू कैन गो टू दिस एंड यू विल सी कि सामान नीचे से नहीं है पूरा विजिबल. तो मैं ये हटा देता हूँ, अगर कुछ चीज पूरी नहीं बैठ रही हटा देते हैं. अब ये पूरा एटलीस्ट स्लाइड में दिखाई देगा तुम्हें. ये है. अब वापस आते हैं यहाँ पे भी यू विल सी अ सिमिलर इशू दैट विजिबल नहीं है. सी द स्लाइड एंड समवेयर ओवर हियर. आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. यस यू कैन सी माई स्क्रीन. सो आई विल गेट टू दिस. आई विल रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो. नाउ यू विल सी कि ये एक्सीड कर रहा है स्लाइड से. स्लाइड देखो तुम, इफ यू सी स्लाइड कहाँ तक है. स्लाइड हाँ, स्लाइड सिर्फ यहाँ तक है. इफ यू कैन सी दिस थिंग यहाँ तक है. अब मतलब इसको हमें फिट करना है बाकी सब चीजों को, तो इसको तो चलो मैं कर दूंगा, यहाँ तक ले आऊंगा, या फिर नहीं भी करा कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. बट टेक्स्ट का जो पार्ट है वो मुझे करना है. अब देखो हाउ डू आई प्ले अराउंड विद दिस. मैं कहता हूँ ठीक है यार, ये टेक्स्ट मुझे लाना है, इसमें ही लाना है. ठीक है, ये बाहर निकल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे क्रिएटिविटी है. क्रिएटिविटी का थोड़ा हार्ड वर्क है. इसको ऊपर करूंगा, घुसाऊंगा थोड़ा यहाँ पे, इस लाइन को हटा दूंगा ताकि ये वियर्ड ना लगे, या फिर लाइन को छोटा छोटा कर दूंगा. इस बॉक्स को मैं थोड़ा ऊपर करूंगा. थोड़ा जूम आउट करते हैं. ट्रैक पैड नहीं है मेरे पास. ट्रैक पैड होगा तो मैं और फास्ट कर पाऊंगा. एप्पल स्टोर से खरीदना है मुझे ट्रैक पैड, बिकॉज मतलब माई लैपटॉप इज एट अ हाइट राइट नाउ, तो मैं उसका ट्रैक पैड यूज नहीं कर रहा हूँ. बट आई नो माई स्किल इन दिस. इफ आई हैव अ ट्रैक पैड आई एम फास्ट एफ. देखो ले आया मैं. अब ये एटलीस्ट अंदर ही अंदर है. अब इसमें एक और चीज है. अब देखो यहाँ पे यू नीड टू गेट द सेंस कि इसका यार फॉन्ट साइज बड़ा है, इसका कम है, तो जितना स्कोप है उतना एटलीस्ट बढ़ा सकते हैं. थोड़ा थोड़ा कर देते हैं इंक्रीज, फिट हो जाएगा. थोड़ा इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे फिट हो गया. थोड़ा गैप दे दो यहाँ पे. इसमें भी स्कोप है इंक्रीज करने का फॉन्ट साइज, इसको भी थोड़ा कर देते हैं इंक्रीज. इसमें भी थोड़ा थोड़ा स्कोप है, तो जहां कर सकते हो कर लो, जहां नहीं कर सकते नहीं कर सकते. यहाँ पे भी अब देखो ये भी एक्सीड कर रहा है. तो ये चेंजेस है जो कोई सिखाता नहीं है तुम्हें. ये कह देते हैं हाँ जी बन गई पीपीटी जी, देखो बहुत बढ़िया पीपीटी बन गया. अरे ऐसे नहीं होता यार, काम करना पड़ता है. अब ये यहाँ तक है देखो. ठीक है, अब इसमें भी सिंपल है. ये स्पेसेस है ना, ये स्पेसेस बहुत ज्यादा है. इन पॉइंट्स के बीच में इतनी स्पेसेस क्यों है? इसको अगर ठीक करेंगे सब ठीक हो जाएगा. देखो कंटेंट यू नीड टू रीड. आई विल एक्चुअली आई विल आल्सो ट्राई एंड अपलोड दिस पीपीटी फॉर यू, ताकि यू कैन यूज इट समवेयर. मैं इसको पूरा ही कहीं ना कहीं आई विल अपलोड दिस सो दैट यू कैन डू इट. एंड अगर नहीं कर पाया मैं अपलोड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड एक काम करना, आई हैव अ फ्री दिस थिंग ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप. तो मैं वहां पे, अब अगर तुम जाओगे यू कैन सी द फुल स्लाइड एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज आई नो अबाउट दिस केस. ये एक्चुअली सही है. 2020 में फॉल्ट कर दी थी, इस समय ये हुआ था. अब मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, जो मैं तुम्हें बोला है. स्पेस है तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो. ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इसका भी मैं कर सकता हूँ. सी दीस थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन. एआई विल हेल्प यू सो मच एंड देन यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क. अब देखो यहाँ स्पेस है ना स्लाइड में, मैं इसका कम से कम 3-4 साइज करके इंक्रीज नीचे ला सकता हूँ. एंड द सेम थिंग्स आई विल डू हियर अगेन व्हाइल दिस स्लाइड इज इनसाइड द स्लाइड एरिया, बट आई नो कि फॉन्ट साइजेस हैं कम. तो नाउ व्हेन यू विल गो थ्रू दिस you will realize that okay, there is just some bit of hard work which you have to do, and apart from that the PPT is beautiful. My dear friends, the idea is that can you create a PPT like this which is great for you to just go and present and send to somebody. That is the whole idea. I hope you've enjoyed this journey. That was the objective. Let me know how you're feeling. I would want to speak to you inside how to be school as a program, because that program will also help you further in your preparation for MBA. So join that pre-MBA program. I will speak about there, and just subscribe to the channel because there's a lot more coming on this. Thank you.